So we shall discuss some of the example problems based on the chapter wave optics. So the first question is like this. First one, the fringe width at a distance of 50 centimeters from the slit in Young's interference experiment for the light of wavelength 6000 angstrom is 0.048 centimeter. What will be the fringe width at the same distance for the light of wavelength 5000 angstrom? They ask. So let us see how to solve this one. So first example, so what they have given, so they have given fringe width beta. Fringe width beta is equal to lambda divided by capital D. So here, for first fringe beta 1 is equal to lambda 1 divided by D divided by capital D. And for second one, fringe width beta 2 is equal to lambda 2 divided by small d. So take the ratio of those two, it becomes beta 2 divided by beta 1 is equal to lambda 2 divided by lambda 1 it becomes. Or this one beta 2 is equal to lambda 2 divided by lambda 1 into beta 1 it becomes. So substitute the values of those two, 5000 divided by 6000 into 0.048. So we are getting 0.04 centimeter. So here the fringe width beta value is 0.04 centimeter. So next we shall see next example. So what is the next example? Next example is this one. What they asked, in the interference pattern at a point we observed 16th order maximum for wavelength 6000 angstrom. What order will be visible here if the source is replaced by light of wavelength 4800 angstrom? So this is the second problem, and let us see how to solve this one. So solution for second example, what they have given. So distance of nth bright fringe from central maximum means that is nothing but zero order is given by the formula xn is equal to n lambda capital D divided by small d. So therefore at a given point n lambda is equal to constant. So this is written as n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2. Or we want n2 means, or you can write this one as n2 is equal to n1 lambda 1 divided by lambda 2. So substitute the value 16 into the lambda 1 value is 6000 divided by lambda 2 value is 4800. And after simplification, we are getting this one as 20. So this is the solution for second one. And let us see third one. So what the third question is? Third question is like this. A two-slit Young's experiment is done with a monochromatic light of wavelength 6000 angstrom. Slits are 2 mm apart and fringes are observed.
on a screen placed 10 centimeter away from the slit, and it is found that interference pattern shifted by 5 millimeter when a transparent plate of thickness 0.5 millimeter is introduced in the path of one of the slits. What is the refractive index of the transparent plate? So let us see how to solve third one. ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲೇ? Shift in interference pattern, so that is given by delta x is equal to capital D divided by small d in the bracket n minus 1 into t. So they have given, what they have given? So they have given delta x is equal to 5 millimeter. So if we convert into meter, it becomes 5 into 10 to the power of minus 3 meter. Capital D value is equal to 10 centimeter kottara. If you convert into meter, this becomes 0.1 meter. Small d value 2 millimeter kottidara. If you convert into meter, it becomes 2 into 10 to the power of minus 3 meter. And t value is kottara 0.5 millimeter kottara. So that is converted into meter, 0.5 into 10 to the power of minus 3 meter. So then all these values, if you substitute this formula in this formula, so what it becomes? So let us consider that formula. So again, so delta x is equal to E formula is matrix capital D divided by small d in the bracket n minus 1 into t value. So substitute all these values in this equation, then it becomes 5 into 10 to the power of minus 3 is equal to 0.1 divided by 2 into 10 to the power of minus 3. N minus 1 is kept as it is into t value is substituted as 0.5 into 10 to the power of minus 3 it is. Now n minus 1 and left hand side tombarli, remaining all the numerical values are shifted to right hand side. So this becomes 5 into 10 to the power of minus 3 into 2 into 10 to the power of minus 3 divided by 0.1 into 0.5 into 10 to the power of minus 3. So avagi this works 0.2 baratta. So n value n minus 1 is equal to 0.2 bantu. So n is equal to minus 1 right hand side to also mandra plus 1 agutta. Avagi enagutte idu 1.2. Therefore n value is 1.2 bantu. Understood? Okay, well. Next we shall move to fourth problem. Fourth problem. So fourth problem is a double slit of separation 1.5 millimeter is illuminated by white light between 4000 angstrom and 8000 angstrom on a screen 120 centimeter away. Colored interference pattern is formed if a pinhole is made on the screen at a distance of 3 millimeter from the central white fringe. What wavelength will be the absent in the transmitted light? So let us see how to solve this one. So let us see how to solve fourth one. So wavelength will be absent whose dark fringes falls on the hole in double slit interference pattern. Distance
xn of nth dark fringe from the central bright fringe ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ? xn is equal to capital D divided by small d in the bracket 2n minus of 1 into lambda by 2. ಇಲ್ಲಿ n ಅಂದ್ರೆ ಏನ? 1 2 3 those are the integrals ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ನಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕಂದ್ರ therefore ವೇವ್ ಲೆಂತ್ is equal to 2xn into d divided by capital D into 2n minus 1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? xn ಕೊಟ್ಟಾರ 3 millimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.3 ಬರುತ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.5 millimeter ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 0.15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 120 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇವನ್ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು to substitute these values in this equation. So ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತ? ಈ lambda is equal to 2xn into d divided by capital D in the bracket 2n minus 1. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 2 into 0.3 into 0.15 divided by 120 into 2n minus 1 as it is. ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 divided by 4000 into 2n minus 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 into 10 to the power of 8 divided by 4000 2n minus 1 angstrom is equal to 7500 75,000 divided by 2n minus 1 angstrom. n value ಎಂತ ತಗೊಂತೀವಿ? 1 2 3 and so on up to ಅವು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಅವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? 75,000 into ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ರೆ 1 1/3 1/5 1/7 and 1/9 1/11 up to so on. ಇದು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತ? 7500 ಅಂದ್ರೆ 75,000 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತು? 25,000 ಬರುತ್ತ. ಆಮೇಲೆ 15,000 ಬರುತ್ತ. ಆಮೇಲೆ 10,714 ಬರುತ್ತ. 8,333 ಬರುತ್ತ. 6,818 ಬರುತ್ತ. ಇದೇ ತರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತ. ಸೊ therefore in visible range 4 it is coming in the range of 4,000 to 8,000. the absent wavelengths ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವಂದ್ರ so absent wavelengths are ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ? 6,818 angstrom, 5,769 angstrom, 5,000 angstrom, and then we are getting 4,411 angstrom. So this is the solution for fourth question. And next we shall see next question, that is fifth one. So what is the fifth question? In care nodre, two slits are made 1 millimeter apart and screen is placed 1 meter away. And next, green light of wavelength 500 nanometer is used to observe interference pattern. Calculate the fringe separation anta kelidara. So idu very easy ide. So how to solve this one? So fifth one ಏನ್ ಕೇಳಾರ ಅವರು? ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಂದಾರ. ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು? ಸೊ ಗಿವನ್ ಈಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. 500 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ.
ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 500 into 10 to the power of minus 9 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರ 1 into 10 to the power of minus 3 ಮೀಟರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 5 into 10 to the power of minus 7 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಮೀಟರ್ ಐತಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 into 10 to the power of minus 3. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ 5 into 10 to the power of minus 4 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತಾ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೂ ಇಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ 5th ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ 6th ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅವರು. Sixth question. If the two slits in Young double slit experiment have width in the ratio 9:1, calculate the ratio of intensity at the maximum and minimum in the interference pattern ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. So here this is very easy and calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ the 6th one. So let us see that one. 6th one ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಿನೋ ಏನ್ ಕೊಟ್ರ, 2 slits in Young double slit experiment have width in the ratio of 9:1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ I1 by I2 is equal to, you can write this one as A0 square divided by B0 square. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ 1 ಅನ್ನ A, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ 2 ನ B ಅಂತನೂ ತಗೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 9:1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ therefore A0 by B0 ಅಥವಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ I1 by I2 ಅಂತನೂ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ A0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತಾ 3 times of B0 ಆಗುತ್ತಾ. ಇದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ divided by intensity minimum is given by the formula A0 plus of B0 whole square divided by A0. minimum ಇದ್ದಾಗ A0 minus of B0 ಅಂತ ಬರಿತೀವ, whole square ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ A0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 3B ಐತೆ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3B0 plus of B0 whole square divided by 3 into B0 minus of B0. B0 ಅದೇ ಐತಿ, A0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ 3 times of B0 ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ A square A plus B whole square ಅಂದ್ರೆ A square B square plus 2AB ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ 16B0 square divided by 4B0 square ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 1s 4 4s. ಸೊ ಈ B0 square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ನಮಗ 4 ಉಳಿತೈತಿ. ಸೊ therefore intensity of maximum intensity is to minimum intensity ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗ 4:1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ 1 ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we shall see 7th one. ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರ ಅವ್ರು 7th one? So 7th one they ask the question like this. A slit 0.1 millimeter width is illuminated with monochromatic light of wavelength 5000 angstrom. How wide is the central maximum on the screen 1 meter from the slit ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. 7th one. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು, ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ
W is equal to 2D lambda divided by A. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರ, 1 ಮೀಟರ್ ಐತಿ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ 5000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ಬೋದು? 5 × 10⁻⁻7 ಮೀಟರ್ ಅಂತಲೂ ಇಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.1 × 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತಾ. And width of central maximum is calculated by using formula 2D lambda divided by small a. So therefore, width of central maximum is given by the formula. So 2D value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? 2D lambda divided by a. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. 2 × 1 × 5 × 10⁻⁻7 divided by 0.1 × 10⁻⁻3. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10⁻⁻2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. Got this one? Okay, next we shall see 8th one. ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ 8th question? So the 8th question is like this. So 8th one ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, so light of wavelength 6300 angstrom passes through a single slit. Angular deflection to the 10th dark band on the side of central maximum is 3.6 angstrom. Calculate the slit width anta kelidara. So how to solve this one? 8th one. Or ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ first ಗೆ? So in single slit diffraction pattern, so ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಏನ? For nth dark band, so we know A sin theta n is equal to n lambda. N are values are 1, 2, 3, those are the integrals ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು. So we know ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು? So given, they have given wavelength, they have given 6300 angstrom ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದನ್ನ ನಾವು 6.3 × 10⁻⁻7 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಆಮೇಲೆ ಥೀಟಾ n is equal to 3.6 ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಡಿಗ್ರಿ. and nth ಆರ್ಡರ್ is equal to 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A sin n theta is equal to n lambda. ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ nth ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? A sin theta n ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? 3.6 ಡಿಗ್ರಿ is equal to n ಅಂದ್ರೆ 10 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ 6.3 × 10⁻⁻7. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ A is equal to 10 into 6.3 × 10⁻⁻7 divided by sin of 3.6 degree ಮಾಡಿದಾಗ so we are getting 0.1 × 10⁻⁻3 meter, or you can convert this one in terms of millimeter ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. This is the slit width. Got this one? Okay, next we shall see 9th one. So 9th one is also very easy.
ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ 9th one? Assume that light of wavelength 6000 angstrom is coming from a star. What the limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 100 inches ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. So let us see how to solve this 9th one. ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ? 2a is equal to 100 minute ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 100 inches ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು? 100 into 2.54 centimeter ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6000 angstrom ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದನ್ನ 6000 into 10 to the power of minus 8 centimeter ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ resolution of telescope ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂದಾರ. So that is d theta is given by the formula d theta is equal to 1.22 lambda divided by 2 times of a. 1.22 lambda ಅಂದ್ರೆ wavelength, that is 6000 into 10 to the power of minus 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. divided by 2 into a ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 254 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2.9 into 10 to the power of minus 7 radian ಬರುತ್ತೆ. So this is the solution for 9th question. Next we shall see next question, that is 10th one. So 10th one in question, calculate the resolving power of microscope with cone angle of light falling on the objective equal to 30 degree. Given wavelength of light is 6000 angstrom ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. So 10th one, how to solve this one? 10th one. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, 6000 angstrom ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ n ಫಾರ್ ಏರ್, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/d or 2n sin theta divided by lambda ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 2 into 1 into sin theta ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? 30 degree ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ sin of 30 degree divided by wavelength ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? 600 into 10 to the power of minus 9. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1.67 into 10 to the power of 6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this is the solution for 10th one. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಆಮೇಲೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11th one ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಏನೈತೆ ಕ್ವಶನ್? 11th one, light of wavelength 5500 angstrom falls normally on a slit of width 22 into 10 to the power of minus 5 centimeter. Calculate the angular position of first two minima and on either side of the central maximum ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. So 11th one ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ? So let us see that one. 11th one, ಏನ? For parallel beam of light, falling on single slit, the position of
minima on either side of central maximum, that is given by the formula a sin theta n is equal to n lambda, where n is equal to integrals n is equal to 1, 2, 3 and so on. Those are the integral ಅಂದ್ಕೊಂಡು. So where a ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is nothing but width of slit. And next theta n is nothing but angle of diffraction of nth order, nth minima ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದ್ರೇನು? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್. So here by using these values ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? sin theta n is equal to n lambda divided by a ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ n is equal to 1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? sin theta 1 is equal to lambda divided by a. ಯಾಕಂದ್ರೆ n ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು 1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ lambda by a ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5500 into 10 to the power of minus 8 divided by 22 into 10 to the power of minus 5 is equal to 0.25 ಬಂತು. ಹಂಗಂದ್ರ theta 1 is equal to sin inverse of 0.25 ಮಾಡುವಾಗ so we are getting 14.48 degree ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಾಗಾರಿದಮ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರಿಗೆ n is equal to 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ n is equal to 2 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ sin of theta 2 is equal to 2 lambda by a. 2 into lambda value 5500 into 10 to the power of minus 8 divided by 22 into 10 to the power of minus 5 ಮಾಡಿದಾಗ 0.5 ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರ theta 2 is equal to sin inverse of 0.5 ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. theta 1 14.48, theta 2 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. So next we shall see 12th one. Twelfth one ಏನೈತಿ? At what angle of incidence light reflected from the surface of water is completely polarized? Assume light is incident in air ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ. So 12th one, how to calculate? This is also very simple question it is. ಏನ್ ಕೇಳಾರು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ NW is equal to 1.33. So according to Brewster's law, tan theta p ಅಂದ್ರೆ polarizing angle n is equal to 1.33 ಅಂತ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? polarizing angle ಬೇಕು. therefore theta p ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, n ಇದು tan ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬಂದಾಗ so tan inverse of 1.33 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ so 53 degree ಬರುತ್ತೆ. so that is polarizing angle. So this is the solution for 12th one. Next 13th one ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. 13th one, a polarizer and an analyzer are oriented so that maximum light is transmitted. What is the fraction of maximum light transmitted when analyzer is rotated through? First one 30 degree ಕೊಟ್ಟಾರ, second one 60 degree ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. So 13th one ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? let us see.
13th one. So first what they have given is, according to Mauler's law, so heng bariತೀವಿ I is equal to I naught into cos square theta ಅಂತ ಬರಿತೀವ. So first one for 30 degree ಅಂತ ಕೇಳಾರ. So theta is equal to 30 degree ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ theta ಬದಲಿ 30 ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತ, ಇದು I is equal to I naught cos square theta ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ 30 degree ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು I naught, ಇದು cos of 30 ಅಂದ್ರೆ √3/2 whole square ಐತಿ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3/4 into I naught ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಂಗಂದ್ರ I naught ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಟೈತಿ. ಸೊ ಈ I naught ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು √3/2 whole square ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ √3 whole square divided by 2 whole square ಮಾಡ್ರ ಇದು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಸೊ 3 divided by 2 square ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು I naught ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐತಿ. ಅದೇ ತರ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I is equal to I naught into cos square 60 degree ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ that's equal to I naught cos of 60 ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ. ಇದನ್ನ I naught as it is ಇಟ್ಟಿನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ 1 square divided by 2 square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ಇದು. ಸೊ I naught into 1 divided by 4 ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ I naught divided by 4 ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಇಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇಡಬಹುದು, I naught divided by 4 ಅಂತ ಇಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I divided by I naught is equal to 1/4 ಬಂತು. ಈ 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬಹುದು, 0.25 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So these are some of the example problems. So try to practice these ones.